Some theorems on Riemann integrable. If f maps closed interval AB to R, is monotonic on closed interval AB. Then f is integrable on closed interval AB. Okay, this is the theorem. Here f is given that f is monotonic on closed interval AB. Then we have to show that f is integrable on closed interval AB. In the previous theorem, we have discussed that if f is continuous on closed interval AB, then f is Riemann integrable on closed interval AB. Now here f is given that f is monotonic on closed interval AB. Now we have to prove that f is integrable on closed interval AB. Okay? Proof. Here f is monotonic means f is either decreasing function or increasing function on closed interval AB. Okay. So let f be an increasing function on closed interval AB. Okay, then f of a is less than or equal to f of x is less than or equal to f of b for all x in closed interval AB. Okay, here f is increasing function on closed interval AB. Kabatti f of a is less than or equal to f of x is less than or equal to f of b for all x in closed interval AB. So that implies ikkada f of a is the lower bound of f of x and f of b is the upper bound of f of x, and hence the function f has lower bound as well as upper bound on closed interval AB. Okay, so that f is bounded on closed interval AB. That implies f is bounded on closed interval AB, and here f of a is the infimum of f and f of b is the supremum of f. So infimum of f is equal to f of a comma supremum of f is equal to f of b. Okay, now consider let epsilon greater than 0 be. And a partition P is equal to A is equal to x0, x1, x2 and so on. Xn is equal to B. Be a partition of closed interval AB such that delta R is equal to
epsilon by f of b minus f of a plus 1, where r is equal to 1, 2 and so on n. Now let small mr, capital Mr be the infimum and supremum of f on IR is equal to close interval xr minus 1 xr. Okay. Here IR ante me, IR is the rth subinterval of close interval AB. So ఈ subinterval లో f యొక్క infimum small mr, supremum వచ్చేసి capital Mr అనుకున్నాం. Then we have mr is equal to f of xr minus 1, capital Mr is equal to f of xr. Okay. Now lower difference of upper Riemann sum and lower Riemann sum, that is UPF minus LPF is equal to m రాసుకోవచ్చు. UPF is equal to sigma r is equal to 1 to n capital Mr delta r minus LPF అంటే sigma r is equal to 1 to n small mr delta r. Okay, that is equal to sigma r is equal to 1 to n ఇలా రాసుకోవచ్చు mr minus mr delta r అని రాయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ డెల్టా ఆర్ కామన్ తీస్తాం, సిగ్మా బయటికి తీస్తే ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఎంఆర్ అంటే ఏమి పైన చూడండి, క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్, స్మాల్ ఎంఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్ మైనస్ 1. సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. into delta r. So that is equal to is less than, here delta r is less than, ఇక్కడ చూడండి మనం అజంప్షన్ delta r is less than, here less than, delta r is less than epsilon by f of b minus f of a plus 1 అనుకున్నాం. సో డెల్టా ఆర్ ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈక్వాలిటీ కాస్త లెస్ దాన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో సిగ్మా ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ xr minus f of xr minus 1 epsilon by f of b minus f of a plus 1. Okay, so ఈ epsilon by f of b minus f of a plus 1 ఈ సిగ్మా అవుట్ సైడ్ తీసుకొస్తాం. సో epsilon by f of b minus f of a plus 1 sigma r is equal to 1 to n f of xr minus f of xr minus 1. Okay, so that is equal to
epsilon divided by f of b minus f of a plus 1 is sigma r is equal to 1 to n. Substitute చేస్తే ఏమవుతుంది, r ప్లేస్లో 1 రాస్తే ఫస్ట్ f of x1 మైనస్ f of x0 ఇదంతా ఒకటి. నెక్స్ట్ r is equal to 2 రాస్తే ఇక్కడ f of x2 మైనస్ f of x1. నెక్స్ట్ ఇట్లా ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్కు r is equal to n రాస్తే f of xn మైనస్ f of xn మైనస్ 1. ఓకే, ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ f of x f of x1 మైనస్ f of x1 క్యాన్సిల్. అదేవిధంగా f of x2 మైనస్ f of x2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనమాట. అలా క్యాన్సిల్ అయ్యి లాస్ట్కి ఏం మిగులుతాయంటే ఈ f of x0 f of xn మిగులుతాయి. ఈ f of xn మైనస్ 1 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ బై f of b minus f of a plus 1 into f of xn minus f of x0, that is equal to epsilon by f of b minus f of a plus 1. f of xn అంటే ఏమి, xn is equal to b, x0 is equal to a కదా. సో f of b minus f of a. హియర్ f of b minus f of a ఉంది, ఇది f of b minus f of a plus 1 ఉంది. సో ది ఫ్రాక్షన్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది, కాబట్టి లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. ఓకే, మనకు ఇది అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, యూపీఎఫ్ మైనస్ ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని వచ్చింది. చూడండి, యూపీఎఫ్ మైనస్ ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని వచ్చింది. అంటే అర్థమేమి, మనం ఇంతకుముందు థీరం చెప్పినాం చూడండి, ఇంపార్టెంట్ థీరం. ద నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఫర్ రిమాన్ ఇంటెగ్రబిలిటీ ఈజ్ దట్ there exists for each given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 and for every partition p of closed interval b such that UPF minus LPF is less than epsilon అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా, for the necessary and sufficient condition of Riemann integrability ఏమది, for given epsilon greater than 0 there exists a partition p of closed interval ab such that 0 is less than or equal to UPF minus LPF is less than epsilon. ఓకే, అది ఇక్కడ మనకు UPF minus LPF is less than epsilon అని వచ్చింది కదా, కాబట్టి this is given function f is Riemann integrable. Therefore we have 0 is less than or equal to UPF minus LPF is less than epsilon. That implies f is integrable or Riemann integrable on closed interval AB. Okay, this is the theorem, proof of our theorem. Now very important theorem, ఇందాక చెప్పినట్లు నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఫర్ రిమాన్ ఇంటెగ్రబిలిటీ, మరియు ఇప్పుడు చెప్పబోయే థీరం అందులో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది 10 మార్క్స్. దానికంటే ముందు ఒక డెఫినేషన్ రాయండి.
primitive definition. Let f be Riemann integrable on closed interval AB and pi maps closed interval AB to or be a function such that pi dash of x is equal to f of x for all x in closed interval AB. Then pi is called a primitive or antiderivative. Primitive or antiderivative of f. Okay, let a be a Riemann integrable on closed interval AB and pi is a function defined on closed interval AB such that pi dash of x is equal to f of x for all x in closed interval AB. Then pi is called a primitive or antiderivative of f. Now we will use this definition in the following theorem. This theorem is very important for 10 marks in examination point of view. Fundamental theorem of integral calculus. Here మనకి ఇక్కడ స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ క్యాల్కులస్ అంటాడు. స్టేట్మెంట్ కు 2 మార్క్స్ ఉంటుంది, ప్రూఫ్ కు 2 మార్క్స్ ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ if f belongs to R of closed interval AB, that means ఇక్కడ f belongs to R of closed interval AB అంటే this is set indicates that set of Riemann integrable functions on closed interval AB. If f belongs to this set, then f is said to be Riemann integrable on closed interval AB. Okay, and pi is a primitive of f. Then integral a to b f of x dx is equal to phi of b minus phi of b, phi of b minus phi of a. Okay, this is very important. Proof:
Very simple but very important. Here given that pi is a primitive of f, so that pi dash of x is equal to f of x for all x in closed interval AB. Okay, by the definition of primitive. Since pi is a primitive, of f on closed interval AB, then pi dash of x is equal to f of x for all x in closed interval AB. Let it be number 1. Given that f is Riemann integrable on closed interval AB. Given that f is Riemann integrable on closed interval AB, then for partition P of A is equal to x0, x1, x2 and so on, xn is equal to B of closed interval AB, and xr minus 1 is less than or equal to psi r is less than or equal to xr, where r is equal to 1, 2 and so on. N we have limit of sum, limit norm p tends to 0, sigma r is equal to 1 to n, f of psi r delta r is equal to integral a to b f of x integral a to b f of x dx. Okay, let it be 2. Here limit of sum is nothing but integration. Okay, given pi is derivable on closed interval AB, so pi is derivable on subinterval IR. Pi is derivable on closed interval AB. That implies pi is continuous. ఎందుకు పై derivable అయితే continuous అవుతుంది. Okay, so pi is continuous and derivable on subinterval xr minus 1 xr, where r is equal to 1, 2 and so on n. Okay, ఇక్కడ ఎంటైర్ ఇంటర్వెల్ మీద పై ఈజ్ డిరైవబుల్ అన్నప్పుడు ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ మీద కూడా డిరైవబుల్ అవుతుంది. పై డిరైవబుల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి మనం లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అప్లై చేసుకోవచ్చు. దేర్ఫోర్ బై లాగ్రాంజెస్ థీరం
Lagrange's mean value theorem. మనకు Lagrange's mean value theorem ఏం చెప్తున్నాం? f of b minus f of a by b minus a is equal to f dash of c, where c lies between a and b. ఓకే, అంటే ఇక్కడ f అనేది కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ab, అంటిరైబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ab. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం సబ్ ఇంటర్వల్ IR మీద డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ పై తీసుకుంటాం, పై కాబట్టి పై ఆఫ్ XR minus pi of XR minus 1 divided by XR minus 1 is equal to pi dash of epsilon psi r, where psi r belongs to open interval XR minus 1 XR. Okay, here R is equal to 1 to n. Okay, now సో దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే so that implies ఇక్కడ XR minus 1 is delta R కదా. XR minus 1 is the length of IR, that means delta R. So pi of XR minus pi of XR minus 1 is equal to pi dash of psi r delta. ఓకే, ఇక్కడ సిగ్మా అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ r is equal to 1 to and so on n. సిగ్మా అప్లై చేస్తే సిగ్మా r is equal to 1 to n pi of xr minus pi of XR minus 1 sigma r is equal to 1 to n pi dash of psi r delta. Okay, that implies ఇక్కడ దీన్ని r is equal to 1 r is equal to 2 రాస్తే that okay, 1 minute. So that is equal to మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, సిగ్మా r is equal to 1 to n pi dash of psi r, pi dash of x is equal to f of x కదా, స్టార్టింగ్ లో చెప్పినాం. pi dash of x is equal to f of x. ఇక్కడ x ప్లేస్ లో psi r ఉంది అంతే, అంటే pi dash of psi r is equal to f of psi r. delta r. Okay, that implies ఇప్పుడు ఇక్కడ r is equal to 1 2 3 and so on సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. pi of x1 minus pi of x0 plus 2 రాస్తే r is equal to 2 రాస్తే here r pi of x2 minus pi of x1 plus and so on, last r is equal to n రాస్తే pi of
xn minus pi of xn minus 1 is equal to దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలానే రాస్తాం ఇక్కడ sigma r is equal to 1 to n f of ir delta r. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పై ఆఫ్ x1 క్యాన్సిల్ మైనస్ పై ఆఫ్ x1, అలానే పై ఆఫ్ x2 మైనస్ పై ఆఫ్ x3 ఇక్కడ ఎక్కడో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దాన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యి లాస్ట్కి ఏం మిగులుతుంది? pi of xn minus pi of x0 is equal to sigma r is equal to 1 to n f of ir delta r. Okay, that implies xn is equal to b kada, x0 is equal to a, so pi of b minus pi of a, that is equal to sigma r is equal to 1 to n f of ir delta r. ఓకే, ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ నార్మ్ p tends to 0 pi of b minus pi of a is equal to limit norm p tends to 0 sigma r is equal to 1 to n f of ir delta r. ఇక్కడ ఇదంతా కాన్స్టెంట్ కదా, పై ఆఫ్ p మైనస్ పై ఆఫ్ a అనేది, కాబట్టి లిమిట్ అప్లై చేసినా అదే వస్తుంది. సో pi of b minus pi of a is equal to, so from 2 దీని వాల్యూ ఏం చెప్పండి? from 2, so limit norm p tends to 0 sigma running from r is equal to 1 to n f of ir delta r is equal to integral from a to b f of x dx. అంటే దీని ప్లేస్లో ఇది రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో integral from a to b f of x dx, ఇదే కదా ప్రూఫ్. సో దీన్ని తిప్పి రాస్తే ఇంటెగ్రల్ a to b f of x dx is equal to pi of b minus pi of a. This is the proof of our fundamental theorem on integral calculus. Very 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 important. ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఫర్ రిమాన్ ఇంటెగ్రబిలిటీ మరియు ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ క్యాల్కులస్, ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్కి వస్తుంది 100%. వసంత్ సురేంద్ర, ఓకే అమ్మా, ఈరోజుతో మీకు సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే అమ్మా, బాయ్.